So hello aspirants. So we are continuing with our series of economy for APSC PYQs. আৰু এইটো third lecture হয় আৰু we will continue with this series, and today I will solve the, as we discussed previously, set A ঠিক আছে APSC কোনটো ইয়াৰৰ আমি কৰি আছিলো 2024 okay APSC PYQs okay APSC okay after that we will start what UPSC ঠিক আছে first of all মই কৰিম economy, as I am repeating again, economy, science and tech ঠিক আছে environment okay I will be dealing with this after we finish APSC PYQs 24 23 and 22, then we will continue with what UPSC okay. So this is question number 67 okay of set A 2024 ঠিক আছে. So the question is saying about the Gini coefficient. Aspirants who are serious, they are very aware of Gini coefficient, because most of the students, when they study economic Indian economy GS paper 3, they are aware of Gini coefficient ঠিক আছে. And for that reason এনেকুৱা ধৰণৰ question আমি পালে কি কৰিব লাগিব, when we get such kind of question, what shall we do? We cannot avoid to lose any marks okay. এনেকুৱা question পালে আমি anyhow we have to what score what +2 okay, -2 আৰু কি 0 আমাক কি নেলাগে, আমাক লাগে কি +2 okay. And this type of questions are what of easy level, because তোমালোকৰ পঢ়া শুনাৰ ভিতৰত আহি আছে আৰু এনেকুৱা question আহিলে তোমালোকে anyhow miss কৰিব নোৱাৰা, যদি miss কৰা then you are out of the game okay. So let's see what is Gini coefficient. আৰু এতে কি লিখিছে, which of the following is a graphical representation of income distribution used to calculate the Gini coefficient. So aspirants who are serious and who are aware of it, please in the comment section কবাচোন কি হয় ঠিক আছে, answer to কি হয় in the comment section, let me know. So continuing with the next slide, let's see Lorentz curve কি হয় ঠিক আছে. So Lorentz curve is a graphical representation of what income and wealth inequality ঠিক আছে. This is the representation ঠিক আছে, and it is what graphical representation. Question সুধিছে কি graphical representation related with what Gini coefficient কোনটো হয়. So আমি answer to Lorentz curve হয়, but let's see what is Lorentz curve. Lorentz curve to কি হয় income আৰু wealth inequality ঠিক আছে. And inequality report তোমালোকে চাবা Oxfam inequality report, তাতে lots of data পাবা, and you use that data in your mains okay. আৰু তাৰ পৰা তোমালোকৰ কি হ'ব, তোমাৰ prelims তো তোমালোকে solve কৰিব পাৰিবা most of the questions, but please read the inequality report of Oxfam ঠিক আছে. So Lorentz curve কি কৈ আছে, income আৰু wealth inequality কথা কৈ আছে, কিহত কৈ আছে graphical representation ঠিক আছে. So Lorentz curve to কি হয়, it's a usually a mathematical function estimated from an incomplete set of observations of income or wealth or income or inequality কথা কৈ আছে, graphical representation. Lorentz curve is accompanied by what straight diagonal line. Diagonal line কি বুলি কয়, এইটো diagonal ঠিক আছে, this is diagonal line. This is what আমি পঢ়িছো metric class 10 during our school days, what is what x axis and y axis. So it is saying what straight diagonal line ঠিক আছে with a slope of 1. So this is with a slope of 1, this is called straight diagonal line with a slope of 1 ঠিক আছে, which represents perfect equality ঠিক আছে in income or wealth distribution. Always remember we are speaking about what income or wealth inequality ঠিক আছে. So perfectly এটো হলে কি হ'ব, যিমান income বাঢ়িছে ইমান wealth হৈছে ঠিক আছে, they are saying about this. So যেতিয়া slope of 1 হ'ব, it will be what perfect. Slope of 1 means perfect equality in income or distribution. And Lorentz curve to ক'ত থাকে, curve কৈছে ন, curve কি হ'ব, এইবোৰ curve বুলি কয়, এইবোৰ curve বুলি কয়. So it is a straight line ঠিক আছে, diagonal straight line, and curve Lorentz curve lies what beneath it, ইয়াৰ তলত থাকিব, showing the observed or estimated distribution ঠিক আছে. So এনেকুৱা distribution হ'ব, এনেকুৱা যাব এনেকুৱা যাব এনেকুৱা যাব ঠিক আছে, এনেকুৱা যাব. So তোমাৰ এটা point এনেকুৱা কৰি কৰি, so it will show that is তলৰ লাইনটো কি বুলি কোৱা হ'ব Lorentz curve ঠিক আছে. And while Lorentz curve is most often used for economic inequality graphical representation ঠিক আছে, আৰু the
Further, the curve is from the baseline. Eto baseline, ঠিক আছে, represented by the straight diagonal line. Eto straight diagonal line or jiman baseline tololeke jabo, the higher the level of inequality. Hetu koi ase, ঠিক আছে. তোমালোকে জানাই চাগে সকলে answer, but I'm giving an explanation so that in future যদি আৰু depth of question খুদে APSC, because APSC is going more deeper and we should be prepared for that, ঠিক আছে. So the Gini coefficient is used to represent the extent of inequality in a single figure. It is most often ranges from what, 0 to 1. 1 means 100% আৰু 0 means 0%, ঠিক আছে. So complete equality কি বুঝাই আছে, in which every individual has the exact same income or wealth corresponds to a coefficient of 0, ঠিক আছে, plotted as a Lorentz curve. Complete equality would be a straight diagonal line, eto diagonal line to straight, complete equality, perfect equality with a slope of 1. The area between this curve and itself is 0. Eto aru eto area bato 0 because equality hoy ase, ঠিক আছে. So the Gini coefficient to 0 hoy ase, ঠিক আছে. So a coefficient of 1 means that one person earns all of the jar coefficient 1 thakibo hi, so tar nijor majot tar mane concentration of wealth. Okay, the Gini coefficient is equal to the area between this perfect line, ঠিক আছে. A perfect line or it is what, equality, ঠিক আছে. আৰু এটো কি আছিল আমাৰ Lorentz curve আছিল, আৰু এই area যেখিনি আছে minus this area, এই যেখিনি area আছে, that is what the Gini coefficient is, the area below the dashed line but above the solid line. The Gini coefficient is used to measure the extent of inequality. Okay, so তোমালোকে চাই লোৱা next formula, ঠিক আছে. Gini coefficient, shaded area A, ঠিক আছে, divided by total area B, কোনটো আছে B C D, ঠিক আছে. So that is known as Gini coefficient. এটো straight line to কি আছিল তোমাৰ line of equality. Okay, and eto tolot ki thakibo percentage of population aru eto thakibo percentage of income. So Gini coefficient is related with what, income inequality or wealth inequality, and it is given by what, Lorentz curve. Okay, now coming to question number 68. This is also another important and very easy question, ঠিক আছে. Don't think that APSC সদায় মানে তোমালোকক হেয়া কৰে tough question দিয়ে. No, they give such kind of easy questions, আৰু সেই easy question কেটা যোনে সলভ নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে পেপাৰ টাফ. Okay, এনেকুৱা ধৰণৰ question পালে immediately দেখাৰ পৰ লগে লগে what you need, score +2, immediately +2, ঠিক আছে, without thinking anything else. Okay, আৰু whoever is not doing their preparation well, serious নহয়, just এদিন দুদিন পঢ়িলে, just examত গৈ বহিলে নহব, they will what, they will score -2 or 0, ঠিক আছে. So which of the following is not a fiscal instrument? Fiscal instrument, those who are aware of monetary policy and fiscal policy, ঠিক আছে, they will be easily able to solve this question. Okay, so monetary policy kone diye, who gives the monetary policy and who gives the fiscal policy, in the comment section, please, in the comment section kobason hokolbe. So let's see option ki dise, cash reserve ratio, goods and services tax, income tax, subsidy. So what is the correct answer? Comment section kobason. Immediately dekha por loge loge you need to score what, +2 easily in your pocket. Okay, so answer is what, cash reserve ratio. So let's see explanation. Okay, government policy কি আছে, এইমাত্ৰ মই কলো fiscal policy আৰু এটা আছে monetary policy. Monetary fiscal policy is given by what, by the executive branch. Executive branch কোন হয় আমাৰ government, ঠিক আছে, কি দিয়ে, taxes, government spending and all these things, ঠিক আছে. আৰু monetary policy is given by who, by the central bank. Who is the central bank in India? It is RBI, ঠিক আছে. RBI কি দিয়ে আমাৰ interest rates, and RBI is money supply, ঠিক আছে, money supply through the inflation control করে, ঠিক আছে. Interest rates is like তোমার কি through repo rate, reverse repo rate, bank rate, RBI controls the interest rates, ঠিক আছে. Government spending through subsidy, তাৰপিছত আমাৰ expenditure যিবোৰ আছে গভৰ্নমেন্টৰ, এইবোৰ কিহৰ আন্ডাৰত পৰে, through fiscal policy. So here you can answer such kind of questions, ঠিক আছে. So let's see the difference. মই তোমালোকক differences ও দি আছো, so that, and you know the PDF has been uploaded also, so you can go this, মই যিখিনি পঢ়াও এইখিনি মই আপলোড কৰি দিও, so you can go through the PDF, it will help in your revision. Okay, so definition to কি হয়, it is a macro economic policy. তোমালোকে micro economy, macro economy পঢ়িছা, ঠিক আছে.
তাৰ পিছত এটো কি হয় it is used by the government to adjust its spending levels and tax rates to monitor okay a nation's economy আৰু এটো এটা ম্যাক্রো ইকোনমিক পলিসি কোনে দি আছে এটো সেন্ট্রাল ব্যাংকে দি আছে কিহৰ কি ইনফ্লুয়েন্স কৰিবলৈ মানি সাপ্লাই আৰু ইন্টারেস্ট রেটস ঠিক আছে ইনস্টিটিউশনাল কন্ট্রোল কো গভর্নমেন্ট controlled by central bank okay prime objective to key to influence the economic condition aro prime objective of monetary policy is what to control money supply interest rates okay major tools key public expenditure taxation public borrowings bank rate cash reserve ratio statutory liquidity ratio slr okay so তোমালোকে অপশনত ইজিলি তেনেকুৱা ধৰণৰ পালে ইমিডিয়েটলি চকুমুদি টিক okay now এটা অলপ ট্ৰিকি হয় ঠিক আছে যোনে অলপ ডেপথত পঢ়া নাই যোনে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ লগত কানেক্টেড নহয় বাস বিকজ মোস্ট অফ দ্য এক্সপেক্ট কিমান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়িম পাহৰি যাব পাৰে ঠিক আছে সো অলপ হে দুটাতকে এটা অলপ টাফ বুলি কম ইট ইজ নট টাফ ইট ইজ মডাৰেট ঠিক আছে ডিফিকাল্ট লেভেল নহয় মডাৰেট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পঢ়িছে যোনে দে উইল বি এবল টু ডু আৰু অলপ যদি তোমাৰ like going through government reports and all but government is a Twitter tweet kore and all you will get such kind of information ঠিক আছে so which of the following conducts the annual survey of industries reserve bank of india ketba hunisa niki reserve bank of india is related with annual survey of industries I think nowhere you have heard it teneko tomaloke option eliminate koribo para ঠিক আছে so reserve bank of india hoday tomaloke gom paisa it is related with what monetary policy tar pisot tomar the repo rate and all these things annual survey of industries all over related ase niki RBI nowhere you have heard so teneko elimination technique eta follow koribo para but it is a little bit of risky but still jodi tomaloke depth of porisa economics you will be able to eliminate it ঠিক আছে so reserve bank of india hobo nware nowhere is related with annual survey of industries ঠিক আছে যদি industry survey koribo lage reserve bank e ki koribo it is a basic level thing ঠিক আছে আৰু reserve bank ইমান কাম নাই ইবোৰ কৰিবলৈ what they are doing they are controlling the money supply inflation big কাম macro economic activity ঠিক আছে সার্ভে কৰিবলৈ বহি থকা নাই reserve bank ঠিক আছে the department of economic affairs ঠিক আছে department of economic affairs budget preparation all listings জানা তোমালোকে repeatedly পঢ়িলে তোমালোকে গম পোৱা ঠিক আছে so in that way তোমালোকে যদি ডেপথ পঢ়িছা you will be able to eliminate ঠিক আছে this also labor bureau আৰু the ministry of statistics and program implementation এই দুটাৰ মাজত তোমালোকৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে in exam ঠিক আছে okay in this A and B absolute gets eliminated now the confusion may happen between D and C ঠিক আছে C and D ৰ মাজত confusion হ'ব পাৰে because it is related with annual survey of industries and labor bureau ase intu thakibo pare because industry kun thake labor codes or logot connected hoi thakibo pare labor welfare logot connected hoi thakibo pare aru ministry of statistics and program implementation okay so in such kind of things you have to think you have to take calculated risk ঠিক আছে অলপ ৰিস্ক এটা লব লাগিব and it is a moderate type of question okay current affairs পঢ়িলে তো তোমালোকে আৰামত পাৰিলা হয় এটো কৰিবলৈ but those who miss this kind of information তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ওয়ে এটা শিকাই দি আছো কেনেকৈ কৰে ঠিক আছে A and to B তো দেখা দেখি ভুল থাকিল কনফিউজন তোমালোকৰ C আৰু D ৰ মাজত which one is correct ঠিক আছে সো এনেকা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে অলপ ডিপলি ভাবিব লাগিব যে সার্ভে কোনে কৰি আছে লেবাৰ বিউৰো কৰি আছে না লেবাৰ বিউৰো কৰে সার্ভে কিছুমানত ঠিক আছে but most of the surveys is done by who ministry of statistics and program implementation ঠিক আছে সো এনেকা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে the weightage to saba ঠিক আছে weightage to carpine basic হৈ আছে the weightage is going through ministry of statistics and program implementation although this is also involved but yet less মানে সার্ভে কৰি অলকে বেছি সার্ভে কৰে সো তেনেকা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মিলাই এটো অপশন টিক কৰিব পাৰা ঠিক আছে let's see the explanation okay so annual survey of industries is conducted by national statistics office under the union ministry of statistics and program implementation so key objective primary objective to ki hoy dynamics of changes in what composition growth structure of various manufacturing industries in terms of output kiman value addition dise manufacturing industries e employment kiman dise capital formation kiman hoise and all these things kune di ase etu annual survey of industries data thik ase it provides valuable insight into the national accounts statistics at national and state level so in the comment section let me know what do you mean by national accounts statistics in the comment section please in the comment section ঠিক আছে
also national account statistics মানে কি হয় ঠিক আছে so annual survey of industries broadly কি cover করে factories registered under sections 2M1 or 2M2 of the Factories Act 1948 তাৰ পিছত বিড়ি and cigar manufacturing as registered under বিড়ি and cigar workers act cover করে basically it is relating with the manufacturing in industries okay তাতে কি কৰে কিমান manufacturing industry value addition add কৰিছে employment কিমান দিছে capital formation কিমান কৰি দিছে এইবোৰ কোনে দি আছে ডাটাটো through ASI Annual Survey of Industries given by Ministry of Statistics and Program Implementation okay so Workers Conditions of Employment Act 1966 electricity undertakings engaged in generation transmission and distribution electricity not registered under the Central Electricity Authority units with 100 or more employees registered in the business register of establishment এইবোৰৰ পৰা ডাটাবোৰ লয় ঠিক আছে by the state government as and when register shared by the respective state governments ডাটাবোৰ কৰ পৰা পায় এইবোৰৰ পৰা পায় ঠিক আছে so 75 year হৈছিল national sample survey ঠিক আছে এই কারণে এটো হদি দিছে কোনে এটো Ministry of Statistics and Program Implementation national sample survey collect হয়া হয়েছে so এনেকুৱাটা তোমাৰ পোস্ট কৰিছিল তোমাৰ so you can see where they are posting Instagram ঠিক আছে তাৰ পিছত Twitter LinkedIn ঠিক আছে so in that way তোমালোকে কেইটামান ইনফৰমেশন পাই যোৱা ঠিক আছে so annual survey of industries is conducted by what national sample survey Ministry of Statistics and Program Implementation information কিহৰ দিয়ে manufacturing sector ঠিক আছে factory operations employment labor cost fixed assets capital formation products and byproducts ঠিক আছে so you can see যেতিয়া তোমাৰ কিবা এটা বস্তুৰ 75 year হ'ব 100 years হ'ব যেনেকুৱা আমাৰ কি হৈছে বিকশিত ভাৰত ঠিক আছে বিকশিত ভাৰত okay because আমাৰ 100 বছৰ হ'ব কিহৰ independence of India so by 2047 তেনেকুৱা 75 years হলে বা 50 years হলে বা তোমাৰ 100 years হলে এবোৰত ইম্পৰ্টেন্স আহি পৰি যায় ঠিক আছে 75 years হৈছে কাৰণে directly APSC question সুধিছে you can understand that APSC is getting deeper okay now coming to question number 70 okay remember na we are doing set a 2024 an increase in the tax to GDP ratio of a country indicates which of the following ঠিক আছে মানে they are asking very easy question ঠিক আছে একদম পঢ়াশোনাৰ ভিতৰৰ question সুধি আছে APSC you cannot say that tough paper and all no they are asking very easy questions also hey easy question কেটা এটো এটা easy level question উপৰটো moderate আছিল okay এটো current affairs based আছিল আৰু হেতু ইমান তোমাৰ generally ক্লাছত পঢ়োৱা নহয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ current affairs based থাকে ঠিক আছে current affairs based থাকিবই উপায় নাই তোমালোকে current affairs পঢ়িবই লাগিব ঠিক আছে Assam current affairs national current affairs you have to read it ঠিক আছে so an increase in the tax to GDP ratio of a country সদায় পঢ়োৱা হয় ঠিক আছে in your common যত তোমালোকে classroom program join কৰা বা other like তোমালোকে self study কৰা ঠিক আছে বা any kind of economic books good economic books ঠিক আছে so self study কৰিলে economic এইবোৰ তোমালোকে পাবাই okay you cannot miss such kind of questions these are very easy questions ঠিক আছে so larger fiscal ability ঠিক আছে tax to GDP ratio tax by GDP of a country ঠিক আছে যিমান tax পাম ঠিক আছে ইমান লাৰ্জাৰ ফিস্কেল এবিলিটি টু থাকিব না নাথাকে থাকিব ট্যাক্স বেছি থাকিলে আমি বেছি খৰচ কৰিব পাৰিম আমাৰ এবিলিটি টু বেছি থাকিব ঠিক আছে লাৰ্জাৰ ফিস্কেল এবিলিটি হয় ঠিক আছে অপচন 1 ইজ কাৰেক্ট ইকুইটেবল ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ইনকাম ইজ ইট কাৰেক্ট থিংক অলপ লজিক্যালি ভাবা ঠিক আছে কোনোবাই বেছি ট্যাক্স দি আছে এই কাৰণে দেশৰ ট্যাক্স বাঢ়িছে কিন্তু যোনে বেছি ট্যাক্স দি আছে হি মে বি এ ৰিচ পারসন ওয়েলদি পারসন ঠিক আছে সো আৰু কোনোবাই ট্যাক্স দিয়া নাই ট্যাক্স নিদিলেও মানে কি হৈছে দেশৰ ট্যাক্স বাঢ়ি আছে বিকজ অফ দ্যাট ৰিচ পারসন গিভিং দ্যাট বাট ইকুইটেবল ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ইনকাম হৈছে নেকি এই ৰিচ পারসন জনৰ কি হয় ইনকাম বেছি তোমাকে ইনকাম বেছি সো ইকুইটেবল ডিস্ট্ৰিবিউশন হৈ আছে নেকি ইনকামৰ নাই হোৱা সো দিস ইজ ৰং ঠিক আছে ইট ইজ আ ভেৰি ইজি ওয়ান ঠিক আছে সো option A is the correct answer so coming to the explanation part the tax to GDP ratio is a metric that measures the size of a country's tax revenue in comparison to its gross domestic product it is expressed as the percentage ঠিক আছে measures the size of a country's tax revenue compared to its GDP tax revenue compared to its GDP ঠিক আছে the higher the tax to GDP ratio the better is the country's financial position ঠিক আছে the country can spend money ঠিক আছে they have money tax collection কৰিছে revenue collection কৰিছে they have money fiscal এটা space এটা থাকিব বেছি থাকিব a greater tax to GDP ratio indicates the government can cast a wider fiscal net
আৰু it helps a government become less reliant on borrowing. Government borrowing কেতিয়া কৰে, fiscal deficit কেতিয়া হয়, যেতিয়া borrowing বেছিকে হয়, ঠিক আছে, because to meet the expenditure, ঠিক আছে, expenditure কি থাকে, capital expenditure থাকে, revenue expenditure থাকে, so তোমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বৰয়িংটো কমি যাব যিমান কি হৈ আছে আমাৰ টেক্স টু জিডিপি ৰেচিঅ যিমান বেছি থাকিব, টেক্স বেছিকে পাই আছে, চ' বৰিংটো কমিবই, বিকজ উই আৰ এবল টু, আমি যিখিনি ইনকাম কৰিছো সেইখিনি আমি মেনেজ কৰিব পাৰি আছো, ঠিক আছে। চ' এক্সাম্পল দিছো, ইউ কেন চি জিডিপি কিমান 100 বিলিয়ন আৰু টেক্স কালেকশ্যন কিমান 10 বিলিয়ন USD, ঠিক আছে, ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ব এতিয়া 10%। চ' টেক্স টু জিডিপি ৰেচিঅ' ফৰ্মুলা এইটো, টেক্স ৰেভিনিউ অফ দি নেশ্যন ডিউৰিং দি পিৰিয়ড আৰু gross domestic product of the nation. Now question number 79. Okay, this is also another very easy question. Iman easy question di ase no, ebur question tomaloke miss korile, do you know the cutoff goes below 100? Ebur question difficult question bur kyo nijor gat patilo tomaloke, don't go for the difficult question, eta duta difficult question 10 ta difficult question er karon nijor selection process to kyo loosen up kora tomaloke, ঠিক আছে, don't go run after the difficult question, grab the easy ones and score the marks and get selected. Okay, which organization or department is the custodian of foreign exchange reserves in India? Obviously forex reserve daily news maximum newspaper ahi thake, current affairs ahi thake, tomalok class porua hoy, tomaloke nije self study kora, kitabor pora pora, ki kun hoy, directly answer, it is what, RBI is the custodian of foreign exchange reserves. Forex kune control kori ase, RBI. Okay, so foreign exchange reserves, ঠিক আছে, আমি forex বুলিও কও, ঠিক আছে, are reserve assets held by a central bank in foreign currencies. So কি হ'ব পাৰে, foreign currencies হ'ব পাৰে, bonds হ'ব পাৰে, treasury bills হ'ব, other government securities. RBI custodian of foreign exchange reserves in India, ঠিক আছে, foreign exchange কি থাকে, foreign currency assets থাকে, হেকেটা কেনেকৈ থাকিব, foreign currency assets কোনকেটা থাকিব, US dollar থাকিব, euro থাকিব, pound sterling থাকিব, Australian dollar, Japanese yen and all this থাকিব, তাৰ পিছত gold থাকিব, ঠিক আছে, কি থাকে দেখাই দি আছে, তাৰ পিছত special drawing rights which we can take it from where, IMF, ঠিক আছে, আৰু reserve tranche position, এটো তোমাৰ this is what you know, it is the reserve of a country in their own currency with IMF, নিজৰ কোটা থাকে ন, তোমার ইন্ডিয়ার নিজর কোটা থাকে with IMF. During your discussion with the IMF topic you will know what is SDR, special drawing rights, what is reserve tranche position, এবোৰ তোমালোকক পঢ়োৱা হ'ব while dealing with IMF, ঠিক আছে। সো IMF of কোটা থাকে, কোটা সিস্টেম থাকে, সাবস্ক্রিপশন থাকে, সো এটো হল তোমার বাস্কেট অফ কারেন্সি থাকে SDR, ঠিক আছে, in dollar, basically basket of currency should be a what, globally accepted hard currencies like dollar, pound, so all this তোমার হেবোৰ থাকিব স্পেশাল, বাট ৰিজাৰ্ভ ট্ৰেঞ্চ পজিশন হেবোৰ থাকিব এই কোটাত যে যিখিনি আছে সেইখিনি নিজৰ কারেন্সি যিখিনি থাকে সেইখিনি কি বুলি কোৱা হ'ব, ৰিজাৰ্ভ ট্ৰেঞ্চ পজিশন, ঠিক আছে। So biggest contributor to India's forex key, foreign currency assets followed by gold. Now now I am giving a further explanation so that ebar tomalok belek question khudi dibo pare, you should know. So yate ami ki parlo RBI kotha palo, kintu what is Exim Bank, what is Director General of Foreign Trade, Niti Aayog to ami janue, we study in polity multiple times, we classroom moto poru, self study ro poru, Niti Aayog kotha poru, so that's why I will explain what is Exim Bank and what is Directorate General of Foreign Trade so that tomaloke alop better nijoke prepare koribo para. So Director General of Foreign Trade ki hoy, DGFT is a government organization in India responsible for the formulation and implementation of Exim policy. Exim policy what? Export import policy of India, ঠিক আছে। Before 1991 DGFT was known as the Chief Controller of Imports and Exports, ঠিক আছে, 1991 Chief Controller of Exports and Imports বুলি কোৱা হৈছিল DGFT, ঠিক আছে। It is an attached office of the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Its headquarters is in Udyog Bhavan in New Delhi, ঠিক আছে। Officials work in close coordination with related economic offices like Customs Commissioner, Central Excise Authorities, DRA and Enforcement Directorate. So basically what, as soon as we see DGFT, Director General of Foreign Trade, okay, what will comes to our mind, it is related with what, export import, okay. Formulation policies of export import, okay. Then
there we will study তাতে আমি কি পাইছিলো অপশনত এক্সিম বেংক ঠিক আছে so let's see under which category exim bank comes development banks in india কোন কেটা হয় industrial development banks কোন কেটা হয় তোমার IFCI IDBI CDB একেটা হল industrial development banks ঠিক আছে agricultural development banks কোন কেটা হয় NABARD তাৰ পিছত export import development banks exim housing development hall national housing board NHBC NHB ঠিক আছে NHB is known as national housing board okay so we have discussed here so we'll continue the series today was the third okay part okay as the third part asin and we will continue every week we will continue and in this way we will be able to solve all the PYQs of APSC ঠিক আছে and please do subscribe to our channel and comment and put a like okay so that we will be more motivated to come with more series that will be helpful in your preparation okay thank you